Hi children, I'm your Bernie Miss. Today we are going to see 6th standard, Science 6th standard, Unit 4, the world of plants. The world of plants. In the last videos we have seen about the introduction and we have completed all this, okay, about the plant form, functions and root system we have seen. Now we are going to see the shoot system. What is a shoot? Okay, what is a shoot? The area. Are you ready children? Come on, are you ready? All of you take your books, keep it with you and follow it. எல்லாம் உங்கள் புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. Okay, page 57. Take page number 57. Shoot system. The aerial part of the plant. What is the shoot system children? The aerial part. See the word aerial? The word aerial. Aerial part. Plant body la, you take a plant. The aerial part is, there are two parts. You have the aerial part and the underground part. Okay, பூமிக்கு வெளியே தெரியிறது வந்து மேலே தெரியிறது வந்து aerial part. Okay, the part that is seen by us. Okay, that is called aerial part. Okay, the aerial part of the plant body above the ground is known as shoot system. This is what is called shoot system. Okay, the main axis of the shoot system is called the stem. So we are going to study about the stem and what are the things that it bears. அதில் என்னென்ன காணப்படுகிறது அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். Okay, so for example, so let me show you this. What is this children? This is the shoot system. This is seen above. This is seen above the ground. This is the shoot system. It has the branches and it has the leaves and the fruits and the flowers, okay, and the buds. All these things are present in this shoot system. This is the stem. Okay, what is this then? What is the stem? It is the main axis of the shoot system. The whole thing is called the shoot system. இந்த முழுதுமாக shoot system சொல்வாங்க. ஆனால் the main axis இருக்கு பார்த்தியா, நடுவில் ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், இந்த சென்டராக ஒரு ஆக்சிஸ் போகுது பார்த்தியா, மெயின் பார்ட். இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டெம். தட்ஸ் ஒன்லி கால்ட் as stem. Okay, then let's go on. The stem. So clearly we're going to see what is a stem, what's the definition, and stem grows above the soil. You all know, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஸ்டெம் வந்து சாயிலுக்கு மேலே தான் வளருது and it grows towards the sunlight. Always the stem will grow towards the sunlight. Sunlight எங்கே இருக்கோ அதை நோக்கி தான், it will grow towards it. Okay, it has nodes and internodes. Do you know already in last class I have taught you what is node and what is internode. See, for example, see this picture children. See, you see the place, எந்த இடத்துலேருந்து இலை கிளம்பி வருகிறதோ, எந்த இடத்துலேருந்து கிளை வந்து பாருங்கள் இந்த அட்டாச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா, எந்த பாகத்துக்கு பேர் தான் நோட்ஸ். The place where the leaf stalk starts or the leaf starts, the leaves attached, அந்த பிளேஸ்க்கு பேர் தான் node. Okay, so there is a node here, there is a node here, there is a node here. These are all the nodes. And what is this? ரெண்டு நோடுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து the distance between the two nodes is called as internode. Okay, so internode. That's what is giving you. The bud at the tip of the, இப்போ ஒரு தாவரத்தில் இப்போ ஸ்டெம்மில் வந்து bud at the tip, budன்னா மொட்டு. ஓகே, அது டிப்பில் வந்து ஒரு பட் இருந்ததுன்னா, மொட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? What is the name of the bud at the tip of the stem is known as apical or terminal bud. Terminal bud. And the buds at the axils of the leaves are called axillary buds. அதாவது axils of the leavesனா இது ஆக்சில். இந்த ஆங்கிள் இருக்க பற்றி, அது can you see this angle? இதுதான் ஆக்சில்ஸ். இங்கே வந்து பட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் axillary buds. Okay children? Alright. Terminal bud, axillary buds. Alright. So see this. Then you have an activity given here. What is the activity? You have to take a little bit of water to observe the conduction of water. The main purpose of the stem. What is the purpose, function of the stem? Stem ஓட வேலை என்ன? ஸ்டெம் என்ன பண்ணோம்? வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். Conduct என்ன? கடத்தும். From where? It conducts from the roots. Water is being absorbed by the roots. Roots என்ன பண்ணுது? Water வந்து absorb பண்ணுது. And then from the roots it is conducted by the stem to all the different parts of the plant. அதாவது நீர் வந்து மேல்நோக்கி கடத்தப்பட்டு அது லீவ்ஸ்க்கும், இலைகளுக்கும், அப்புறம் காய்களுக்கும், பூக்களுக்கும், எல்லா விதமான பகுதிகளுக்கும் கடத்தப்படுகிறது. இது ஸ்டெம்மு தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கான். ஸோ there is an activity given, conduction of water. Aim is given. நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எய்ம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, conduction of water. Then body unit உனக்கு என்ன வேணும்? A small twig. ட்விக்னா என்ன? சின்ன பகுதி.
okay, stem பகுதி, a small twig, சின்ன பகுதி, okay. So ஏதாவது செடியோட twigனா ஒரு பகுதி, okay, stem பகுதி. ஆனா என்ன twig தெரியுமா? balsam plant. எனக்கு கிளியரா தெரியும். balsam தமிழ்ல தும்பை செடி இருக்கு பத்தியா, தும்பை செடி. ஸோ அதோட ஒரு ஸ்மால் twig you have to take. Then take a glass of water and a few drops of red ink. Alright, so this is what you need. What do? Place the small twig in the water with red ink. The waterல கொஞ்சம் red ink add பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம், இந்த twig அதுக்குள்ள விடணும். What do you see? The stem becomes red. கொஞ்ச நேரத்துல what will happen? The stem red ஆயிடும். What do you learn? This is because the red colored water is being absorbed by the stem upwards. The stem என்ன பண்ணுது, கடத்துது. It is absorbing the water and it is pushing it up. It is carrying it. அதுதான் இங்க, this is to prove the conduction of water. You understand, children? This is how it will be. Can you see this picture? Can you see this, children? See? You have to take any bottle or something like that, whatever you have in your house, you take it and fill it with water, and there you have add a little bit of red ink. Put the balsam plant here. See, what happens is, after some time, you see this is the flower. The flower of that plant, it becomes red in color. தும்பை பூவோட தும்பை பிளான்ட்டோட அந்த ஃப்ளவர் வந்து ரெட் கலர் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த ஸ்டெம் இருக்க பற்றியா, இதில் அப்சார்ப் பண்ணும், வாட்டரை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு இட் வில் கோ அப், மேலே அப்படியே போகும். ஸோ திஸ் ஷோர் இதில் ஒரு பைப்பு மாதிரி ஸ்டெம் வந்து என்ன பண்ணுது, வாட்டர் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுற பைப் கண்டக்ட் பண்ணுதோ அதே போல் இதுவும் என்ன பண்ணும், வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகே சில்ட்ரன், it is an experiment given to you. So what are the functions of the stem? Suppose the branches, it supports the branches. So stem என்ன பண்ணுது, எல்லா branchையும் என்ன பண்ணுது, இது support பண்ணுது. It will support. So supposing this is your plant, this is the stem. என்ன பண்ணுது, இதெல்லாம் வந்து different parts of the plant னு வெச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, சப்போர்ட் பண்ணுது. இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஸ்டெம் இல்லைன்னா இது நிற்காது இல்லையா. ஸோ சப்போர்ட்ஸ் ஆல் தி பிரான்ச்சஸ். தென் தி லீவ்ஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட் யார், இந்த ஸ்டெம் தான். ஓகே, ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். alright, then transport water. தெரியும் நமக்கு, transport water and minerals from root to upper aerial parts of the plant. இது transport water மட்டும் இல்லை, வாட்டரோட கலந்து வாட் இஸ் த மினரல்ஸ். சாயிலில் என்ன இருக்குது, நிறைய நல்ல காரியங்கள் இருக்குது இல்லையா, நல்ல மினரல்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து அப்சார்ப் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஊட்ட சத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கும் இதில் மண்ணில். ஸோ அது வாட்டரோட கலந்து அது அப்படியே அப்சார்ப் ஆகி மேலே போகும். ஏரியல் பார்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன். டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் த ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் த்ரூ தி ஸ்டெம். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, ஒரு தாவரத்தின் சமையலறை which is the kitchen of the plant. See, you all know what is a kitchen, no? A kitchen is a place where they prepare food. இல்லையா, சமையல் அறையில் தான் உணவை தயாரிக்கிறாங்க. அதே போல் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க, யூ ஹேவ் பீன் டாட் தட் க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட். ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஃபுட்டு, ஒன்லி இன் த லீவ்ஸ். த லீவ்ஸ் ஒன்லி ப்ரிப்பேர் த ஃபுட். ஒரு பிளான்ட்ஸில் க்ரீன் கலர்ட் லீவ்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிச்சன் ஆஃப் த பிளான்ட். Okay, so இங்கே prepare பண்ண food, see the water is being conducted, then it goes to the leaves. There the food is prepared in the sunlight இருந்தால் prepare பண்ண முடியும், அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Then after preparing அது என்ன பண்ணும், again என்ன பண்ணும், இந்த stem என்ன பண்ணும், கடத்தும். Again the prepared food வந்து various partsக்கு கடத்தி transport பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணும். இதுவும் அது எதோட வேலை, இந்த ஸ்டெம்மோட ஒர்க். ஓகே, ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் சுகர் கேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள், சுகர் கேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, கரும்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த கரும்பு என்ன பண்ணுது, கரும்பு எந்த பகுதியை சாப்பிட்றோம், விச் பார்ட் ஆர் வி ஈட்டிங் சில்ட்ரன், வி ஆர் ஈட்டிங் த ஸ்டெம் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், த ஃபுட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்டெம் ஆஃப் தட் பிளான்ட். ஸோ சுகர் கேனை பொறுத்தவரை த ஃபுட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்டெம். ஓகே, தட்ஸ் வாட் இஸ் கிவன். தென் வி ஹேவ் த லீஃப். The leaf. So you know what is the leaf, children? Leaf, தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க, இலைகள். The leaf is a green, flat, expanded structure bone in the stem of the stem. Bone on the stem at the node. சொல்லியிருக்கல, நோட். இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். லீஃப் எங்கே இருக்கு, see at the, it is a green color structure, flat-ஆக இருக்கும், it will be flat, தட்டையாக இருக்கும். And then bone on the stem of the, at the node. At the nodesலேருந்து தான் வந்து it will start, the leaves. These are the parts of the leaves.
See, beautifully it is shown. Here you have a small branch and then from there you have the leaf part coming out. Okay, see, just see this, children. You have the internodes, you have the internode, and then you have the stem. This is the stem. And what is this? Petiole. The part connecting. See, what is petiole? That is also given here. Okay, what is petiole? The part that is connecting the leaf to the stem. Okay, to the branch. That is called as a petiole. And what is the axillary bud? Axillary bud is something, தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், முட்டு. இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இங்கே ஒரு பட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் axillary bud. Okay, then you have the leaves. Leaves will have beautiful nerves here. Okay, நரம்புகள்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு லீஃப் எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். You have the midrib. Okay, this is called the blade of the leaf. Okay, blade. தட்டையான பகுதிக்கு பேர் தான் blade சொல்கிறாங்க. Okay, and then you have the ஓரங்களுக்கு பேர் என்ன, margin. Okay, the outline is called as margin, and then you have the midrib. They have brought you the leaf. Okay. I will just show you. Can you see, children? Okay, this is the petiole, and this is the blade, leaf blade, and then you have the, see, can you see the midrib? Can you see the midrib? Main ஆக்கு பத்தியா நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த ரிப்புக்கு பேர் தான் midrib. Then this is called what? What do you call this? Margin. The outline is called margin. Okay, children, and then this is the blade part. Okay, so then this is the petiole. Then எங்க இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது? இந்த பார்ட் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? From there. Okay, from any part of the stem it will start. Already, it will start from a particular part. Okay, so that you say node. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்னது? Node. You understand, children? That's all. And then, what are stipules? All this we have seen. Then what are stipules? Stipules, leaves of some plants possess a pair of lateral outgrowth. சில plants ஓட leaves வந்து என்ன பண்ணும், இந்த இடத்துல what happen is they will have two small outgrowths. They will have two small outgrowths. இந்த இடத்துல வந்து two small. அந்த leaf ஓட இந்த endல வந்து two small outgrowths will be there. Okay, so they are called as on the leaves of some plants possess a pair of lateral outgrowth on the base of either sides of the axillary bud. So bud ஓட both sides, ரெண்டு பக்கத்துல என்ன இருக்குது, இந்த stipules. These are called as stipules. Then what is this, children? Why the plants, why the leaves are green in color? What is the reason for the green color of the leaves? The green color of the leaves is due to the presence of green color pigment. பச்சை நிறமிகள். ஓகே, சில நிறமிகள் இருக்குது தாவரங்கள்ல, அதில் பச்சை நிறமி இருக்குது பார்த்தியா, அது பேர் chlorophyll. The name of the green coloring pigment is called chlorophyll. Okay, so அதனால தான் the leaves வந்து green in color. On the lower side of the leaf there are tiny pores or openings known as stomata. எங்க என்ன இருக்கு, lower sideல you have tiny holes, tiny pores. Poresனா holes, துளைகள், ரொம்ப மிகவும் சிறிய துளைகள். Okay, openings known as stomata. Okay, அது வழியா தான் நீராவி போக்கு, transpiration, water transpiration நீங்க அப்புறமா படிப்பீங்க. வழியா தான் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர்லாம் வெளியே போயிட்டே இருக்கும், அட்மாஸ்பியருக்குள்ள வெளியே போயிடும், stomata, through the stomata. Then what are the functions of the leaves? The green leaves prepare food. What is the name of the process? Food prepare பண்ற process பேர்னா photosynthesis. What is the name of the process, children? Photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis. Photo என்ன? Light. Okay, synthesis na preparation. Synthesis na preparation. So photosynthesis na preparation in the presence of sunlight. Preparation in the presence of sunlight is only called as, what is preparation? What are they preparing? Food. Preparing food in the presence of sunlight is called as photosynthesis. So that is one of the function of leaves. அதாவது தாவரங்கள் தங்கள் சொந்த உணவை தாங்களே தயாரிக்கும். ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, photosynthesis. They help in respiration. சுவாசித்தல். They also respire. பகல் நேரத்தில் they prepare. During the afternoon time they prepare their own food. During night time they will respirate. அப்படின்னா என்ன, நம்மளை மாதிரியே அதுவும் சுவாசிக்கும். பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சுவாசிப்பாங்க நம்மள மாதிரியே. நம்ம எப்படி ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே அனுப்புகிறோமோ, லைக் ஹவு we take in oxygen and we give out carbon dioxide. Same way plants also do respiration during the night time.
அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் மரத்தடியில் நைட்டில் படுக்கக்கூடாது. அண்டர் த ட்ரீ யூ ஷுட் நாட் ஸ்லீப். Why? Because the plants also do respiration during the night time. அப்போ உனக்கு என்ன வேணும், ஆக்சிஜன் வேணும். If you are sleeping, suppose this is a plant, okay, this is a plant, see, this is a plant, and if you are going to sleep under, இங்கே வந்து நீ படுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, what will happen? என்ன நடக்கும் இங்கே? இப்போ நீயும் சுவாசிக்கணும், you have to breathe. உனக்கு என்ன வேணும், ஆக்சிஜன். ஆனால் இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும், அதுக்கும் ஆக்சிஜன் வேணும். ஸோ see, there are so many leaves. இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் சுவாசிக்கும். It will take in the oxygen and give out the carbon dioxide. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வெளியே விடும். அப்போ நீ கீழே பட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், கார்பன் டை ஆக்சைடு கொஞ்சம் ஹெவி கேஸ், அது கீழ் நோக்கி வரும். அப்போ என்ன ஒன்று வந்து அமுத்தம், இட் வில் கம் அண்ட் ப்ரெஸ் யூ. அப்போ தான் ஐயோ எனக்கு இன்னும் ஹெவியாக இருக்கே, கிராமத்தில் தான் சொல்லுவாங்க பேய் அடிச்சிச்சு அப்படி. அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்லி சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட். இஃப் யூ ஸ்லீப் அண்டர் த ட்ரீ during the night times, then you will have this problem. Okay, so the leaves help with respiration. You understand children நான் சொன்னது? ஓகே, ஸோ தாவரங்களில் இந்த இலைகள் என்ன பண்ணுது, சுவாசித்தலுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் தே கேரி அவுட் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இப்போ சொன்னல வாட்டர் கூட என்ன பண்ணும், எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர்லாம் வெளியே விடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன். தேவையில்லாத வாட்டரை வந்து வெளியே அனுப்பிட்டே இருக்கும். Alright, then we have this, there is a, do you know, part given here. What is that part given here? Victoria amazonica plant grows up to 3 meters across. So the plant grows up to 3 meters across. A mature Victoria leaf can support an evenly distributed load of 45 kilograms. See what we say, or apparently a young person. இதுக்குள்ள see there is a plant called as Victoria amazonica. இது mostly எங்கே இருக்குன்னா, most of the parts of Africa, Australia, இந்தியாவில் கூட இருக்குது. Okay, some partsல. Okay, so all these parts you have this Victoria amazonica. இந்த பிளான்ட்டோட லீஃப் வந்து see the leaves of the plant are growing for about the plant is growing about 3 meters and the mature Victoria, நல்ல mature முதிர்ச்சியான அந்த லீஃப் வந்து 45 கிலோகிராம் 45 கிலோகிராம் உள்ள ஒரு எடையை வந்து தாங்குவான். It can bear load. ஓகே, ஒரு யங் பர்சன் கூட உட்கார்ந்துருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் லீஃபோட ஒர்க்கு சம் பிளேஸ். கேன் யூ see children? See, this girl is sitting on the plant. What plant? Victoria amazonica. So it is so big, children. So this is an information for you. Okay, all right. And then finally let's come to this things to learn. How do we classify the plants? The plants வந்து எப்படிலாம் வகைப்படுத்தலாம்? Based on flower. Okay, so based on flowers இருக்கா இல்லையா, ஸோ அதன் அடிப்படையில் it can be classified into 2 main groups. They are flowering plants and non-flowering plants. ஸோ அந்த தாவரத்தில் வந்து பூக்கள் இருக்குதா இல்லையா என்பதை பொறுத்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பூக்கும் தாவரங்கள், பூவாத தாவரங்கள். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூக்கும் தாவரங்கள் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க. பூவாத தாவரங்கள் you have Rixia, non-flowering plants. Okay, and then second one, based on the presence of seed. Okay, seed எப்படிப்பட்டது? Plants can be divided into 2 groups. Okay, the angiosperm seeds are enclosed within a fruit. ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ள, ஒரு பழத்துக்குள்ள, ஒரு காய்க்குள்ள ஃப்ரூட்ஸ் வந்து உள்ள சீடு உள்ள இருந்ததுன்னா அது பேர் என்ன? angiosperms. Okay, angiosperms seeds are enclosed within a fruit, and gymnosperms seeds are not enclosed within a fruit. So gymnospermsல என்னன்னா seeds வெளியே தெரியும். seeds காய் விட்டு பழத்தை விட்டு வெளியே வரும். அதுக்கு பேர் தான் gymnosperms. You understand, children? Okay, flowering plant based on the flowers you can classify into flowering plants, non-flowering plants. பூன் தாவரம், பூக்கா தாவரம். ஓகே, அடுத்தது அந்த விதைகளின் அடிப்படையில். ஓகே, அவங்க angiosperm சொல்லலாம், இல்லாட்டி gymnosperm. விதைகள் உள்ளே இருந்தால் அது பேர் angiosperms, விதைகள் வெளியே தெரிஞ்சால் அது பேர் gymnosperm. That's all, children. That's all. I am stopping here. I hope you understood this lesson, children. Thank you.